Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay parang iPhone 12 mini to guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue guys ng phone device nito guys ay bigla na lang ito guys namatay guys, no. So pinadala sa atin guys ay no power na ito guys yung phone device nito guys, no. So subukan natin guys, charge natin kapag mag-respond siya guys, no. So try natin pandarin guys. So wala guys, no. Wala siyang ano guys, response guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys, no. So check natin guys yung unit nito guys kung meron siyang shorted guys, no. Kung bakit hindi siya nagpa-power guys. Yan. So check na rin natin guys yung battery niya guys, no. So para mabuksan natin guys yung unit nito guys, ang una natin gagawin, tanggalin natin dito guys yung dalawang bolts nito guys, no. Para mabuksan natin guys yung unit nito guys. Yan. So dito guys ay gagamit tayo dito guys ng screw natin guys, no. So, tanggalin natin guys yung dalawang bolts nito guys. Ito kasi guys yung lock niya guys, no. So, ayan siya guys, no. So, dating guys ay tanggalin na natin yan. So, ayan siya guys, no. So, natanggal natin guys yung dalawang lock niya guys, no. Or dalawang bolts niya guys. Sunod natin dito guys, pwede yung gumamit dito guys ng heat gun natin guys, no. Or pwede yung gumamit guys ng electronic liquid nyo guys. Yan. Para mabuksan nyo guys yung phone device nito guys, no. Dito kasi tayo dadaan guys sa LCD nyo guys, no. Para mabuksan natin guys yung phone device nito guys. Yan. So sa ating guys, ang gagamitin natin dito guys yung heat gun na tayo guys, no. Para mabilis tayo guys. Yan. So ang gagawin natin painitin lang natin guys yung adhesive nyo guys, no. Or papalambutin lang natin guys yung adhesive dito guys. Yan. So, simulan natin. So, ayan siya guys, no. So, napainit natin guys. So, subukan natin guys buksan guys, no. Kahit wala tayong LCD separator guys na ginagamit guys sa pangbukas dito guys sa iPhone device guys, no. So, ito pala guys, meron na rin siyang basag dito guys, no. So, dandan tayo dito guys kasi meron siya ditong basag. So, pwede siyang magkalat guys, no. Yan. So, meron siyang guhit dito guys. So, ang gagawin natin dito guys ay kailangan natin ito guys, no. So, kailangan natin ito guys para pang suporta nito. Yan, para mabuksan natin guys yung unit nito guys. At kailangan rin natin guys ng manipis guys na pang opening tools natin guys, no. So ito guys yung gagamitin natin guys, no. Yan. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So napapasok natin guys yung pang opening tools natin guys, no. So madali na lang natin siya guys napasok guys. So possible guys na nabuksan na ito guys yung unit na ito guys, no. Yan. So dito guys ay gagamit rin tayo nito guys. So sa paggaano nito guys, paggamit nito guys hanggang dito lang guys, no. Para hindi ma-damage guys yung LCD guys ng iPhone device natin guys, no. Yan. So tanggalin natin yan. So, subukan natin guys na buksan natin guys. So, magdagdag tayo dito guys na heat gun natin guys, no. So, painitan natin dito guys para mas madali guys, no. So, ayan siya guys. So, nabuksan natin guys, no. So, dandaan natin.
So, ayan siya guys, no? So, nabuksan natin guys. So, danda natin. Yan. So, ito guys yung loob guys ng iPhone 12 mini guys, no? Yan. So, ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung EPC connector guys ng battery niya guys, no? So, ano na ito guys, no? Replacement na rin guys yung battery nito. So, madali na lang siya buksan guys kasi nabuksan na rin kasi ito guys. Tapos, yung battery niya guys ay napalitan na ito guys. So, Fly CDI guys. So, magandang quality ito guys, no? Fly CDI guys. So, ang gagawin natin guys ay tanggalin natin ito guys yung lock nito guys, no? Or yung metal plate nito guys. So, tanggalin natin dito guys yung screw niya. So, ayan siya guys, no? So, tabi lang natin yan. So, tanggalin natin guys yung metal plate nito. Yan. So, tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery niya guys, no? So, ayan siya guys, no? So, natanggal natin guys. So, ang gagawin natin dito guys, titest natin guys yung motherboard nito guys, no? Kung meron siyang shorted guys sa motherboard niya guys, no? Kung bakit siya guys ay wala siyang power guys, no? Kung bakit walang power guys yung unit nito guys. So, dito guys ay titest tayo dito guys ng continuity niya guys, no? So, check natin guys yung motherboard nito. So, ito guys yung ground niya guys, no? So, positive sa positive, negative sa negative. So, dapat guys ay tutunog ito guys, no? Yan. So, makita nyo guys. So, balik na rin natin guys, no? So, dapat guys, OL na lang ito guys. Yan. So, OL siya guys, no? So, ibig sabihin nito guys ay good word guys yung code device nito guys, no? Kapag OL guys yung reading niya guys. So, okay naman guys, no? Positive sa positive, negative sa negative. Yan. So, kapag binaliktad natin, dapat di siya tutunog. Dapat OL lang siya guys, no? Yan. So, OL lang siya guys. Yan. So, ibig sabihin nito guys ay good board guys yung motherboard niya guys, no? So, maliban na lang dito guys sa battery niya. So, titest natin guys yung battery nito. Subukan natin guys, no? So, para matest natin guys yung battery niya, gagamit tayo dito guys ng direct current voltage guys, no? So, DCB tayo guys. So, yung positive guys ay nandito daw guys sa taas guys, no? At yung negative guys ay nasa baba guys. So, titest natin ito. So, ayan siya guys, no? So, wala siyang reading guys sa battery niya. Yan. So, 0-0 siya guys, no? So, ibig sabihin guys ay yung ano nito guys, so possible guys ay nasa battery guys, no? Kasi yung battery niya guys ay wala siyang reading guys, no? So, ang gagawin natin dito guys ay subukan natin guys, tanggalin natin guys yung battery nito. So, ang gagawin kasi natin dito guys ay try natin i-battery shock ito guys yung battery nito guys, no? Yan. So, madali na lang siyang tanggalin guys kasi nga replacement na lang siya. Kasi kapag ano to guys, stock guys ay medyo mahirap guys tanggalin nito guys yung battery nito guys, no? Yan. So, dandaan natin. So, parang sumama guys yung ano niya. So, parang sumama guys yung cover guys ng wireless nito guys, no? So, dandaan tayo. Yan. So, dumikit guys sa cover guys ng wireless nito guys. So, ang gagawin natin dito guys ay battery shock natin to guys, no? Subukan natin guys kapag magkaroon siya guys ng reaction guys. Subukan natin guys, no, kapag mabuhay siya guys. So, dito guys, gagamit tayo dito guys ng active panel natin guys, no? So, ang gagawin kasi natin dito guys, i-activate natin guys yung battery nito guys, no? So, hanapin natin guys yung terminal nito guys. iPhone 12 mini. So, ito siya guys. So, ayan siya guys, no? So, sunod natin dito guys ay salpakan natin guys ng type C guys, no? So, type C pala ito siya guys. So, possible kasi nito guys ay na-overdrain guys yung
phone device nito guys, no, or yung battery nito guys, kaya nagkaroon siya guys ng power guys, no, or hindi na siya guys nag-power guys. Yan. So check natin guys. So ayan siya guys, no, so mababa siya. So charge na natin guys, no. Kung makita nyo guys ay kumikisap guys yung asol nito guys, no, or yung blue nito guys na light indicator guys. So indicator yan guys na nagcha-charge siya guys, no. Yan. So i-charge lang natin guys, or i-battery shock natin, i-activate lang natin guys yung battery niya. Mga ilang minutes lang guys, no. So ayan siya guys, no. So okay na yan siya guys. So forward na natin. So medyo matagal na guys yung pag-charge natin guys, no. So tanggalin na natin. So subukan natin guys, no, ibalik natin guys sa unit guys yung battery nito guys. Yan. So bago natin guys ibalik guys yung battery nito guys, ay titest natin muna ito guys yung battery niya guys, no. Subukan natin guys kung meron na siyang reading guys. Yan. So dapat meron na itong reading guys, no, kasi na-activate na natin. At na-battery shock na rin natin. Yan. So meron na siyang 3.8 guys, no. So ibig sabihin guys, meron na itong laman guys, no. Yan. So 3.8. So buhay na guys yung battery nito na ito guys, no. Or na-activate na natin guys yung battery nito guys. Yan. So ngayon guys ay try natin guys, balik natin guys sa unit niya guys, no. So subukan natin guys kung mabuhay natin siya guys. So may pumasok guys na langgam guys. Yan. So ayan siya guys, no. So subukan natin guys kapag mag-charge guys, no. So palit muna tayo. So subukan natin guys kapag mag-charge guys. So dapat mag-charge ito guys, no. Kasi kapag ito guys ay hindi mag-charge guys, so ibig sabihin guys ay may tama rin guys yung charging port nito guys, no. Yan. So wala siyang, ayun. So meron na siyang umilaw siya guys, no. Meron siyang display guys. So ang kagandahan dito guys ay nabuhay natin guys, no. So yung ginalaw lang natin guys yung battery niya guys. Yan. So nagcha-charge naman siya guys, no. Yan. So nabuhay natin guys yung unit na ito guys. So medyo matagal-tagal guys yung pag-charge natin guys ng battery na ito guys. So meron siyang 46% guys. Yan. So kahit pa paano guys ay nabuhay natin guys yung unit na ito guys, no. So subukan natin guys kapag mag-touch pa. So patayin muna natin. Yan. So subukan natin. So ayos pa guys yung LCD niya guys, no. Yan. So napandar pa natin guys, or nabuhay pa natin guys yung phone device nito guys, no. So ito guys yung iPhone 12 mini guys. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So kahit pa paano guys ay nabuhay natin guys yung unit na ito guys. Yan. So ganun lang guys, no, kung paano natin guys malaman guys kung merong shortage guys yung motherboard guys ng phone device natin, or kung paano natin guys pandarin guys, no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.